human beings constantly seek to expand their living environment. Now that quest has gone beyond Earth, into space. Here at the Xinjiang Astronomical Observatory, this giant radio telescope once supported China's Tianwen-1 Mars mission. But even as we looked up and outward, the planet beneath our feet still guides us forward. Gurbantanga Desert, the second largest desert in China. There is nowhere better to learn how life survives in extremes. What seems barren, still, and empty is in fact teeming with life. Not them, but them. Meet Centrichia canenervis, the desert moss. Just 2 to 8 millimeters tall, often overlooked. Yet together, they weave endless stretches of biological soil crust, holding the desert in place. Without warning, this tiny plant revealed its hidden talents to scientists venturing into the sands. 我是听说那个有趣的是，张总他们过来的时候，然后不小心碰倒了一瓶矿泉水，黑乎乎的一下变了绿色了，变成绿色，非常震撼。What you're seeing now is real. No fast forward, no special effects. These plants, seemingly dead, spring back to life in seconds. 大部分植物就丢掉自身30%的水，基本上就会死亡。你再给水，它也不会复活。But the desert moss can survive even after losing over 98% of their water. So how? 就它干的时候其实是发黑的，然后上头是有些您看它白现在毛的。这个白毛其实就是它的芒尖。它的芒尖白色，反光降温，能够捕获大部分抗电的这种水分子，比如说咱们说的这种雾气，对吧？它就可以通过这个芒尖给拽下来，最后形成一个水滴，被人去利用。Under the microscope, their hidden trick comes to light. 但是在扫描定下看了，您看它是一个扭曲的，而且上面呢有很多这样的刺和凹槽，是去保水吧和去快速的运输水这样一些通道。On keep us alive through drought, but waking so quickly takes another skill. Generally, plants keep low-level sugars in reserve and only make more when extreme condition hits, a process that takes time. This moss breaks the rule. It keeps sugars high all the time, ready to spring back to life the moment water returns. 不确定什么时候逆境来，它做了一个非常保守的一种存储机制，就像咱们存钱一样，随时存在那儿，等有需要的时候随时就拿出来。尤其你看到刚刚讲的复水是秒级啊，1、2、3，3秒就打开，3秒以后它30秒光合就能恢复60%，然后到小时级别绝对全部恢复正常了，然后你到3天以后它长了，都长一个新的植株了，都能肉眼可见的植株啊。With ONS and sugar regulation, this combination allows it to survive extreme droughts that most life can't. Yet the moss still astonished scientists. The desert is not its limit. 我觉得这就是一种对未知的一种渴望，我就想知道你到底能达到什么样的一个极限。
它已经是远远的超出了现在人们对植物的这种逆境极限的一个认知吧。It has faced nearly every challenge Earth can throw at life and won. One cannot help but wonder, could it survive on another planet? 它这么不要水也能活，又这么抗冻，又这么抗辐射，这些环境是不是就跟我们的火星环境有很相似的地方，都是那么的极端？所以它有没有可能去做一些工作或者做一些研究呢？ To find out, the moss samples was sent to Beijing, where a unique machine awaits. The Planetary Atmospheres Simulation Facility. 就火星表面的大气成分、大气压力，然后另外还有我们原来这个里面是带温控的，就可以模拟火星表面白天昼夜的温度温差、温度变化。然后另外我们也可以模拟火星表面的太阳辐照，这4类要素合在一起。 所以这个是晚上，然后白天这样一个低温，你看它-60，低温到-60，然后高的到20。Some microbes and bacteria can also survive briefly in Mars-like conditions, but a living plant means it can produce oxygen, which is scarce on Mars and essential for humans. 即使上的火星，我们不难想象，在这种恶劣的环境下，它可能也是休眠，它对氧呀或者拓殖、对土壤环境的改造，那是非常小的。但是你有了0才能到1，1才能到100。我们现在是从0走到了第一步。最终的目标，我觉得我们是想去尝试和探索，把它真正的带上去，然后能不能去发挥它的小苔藓的生态的功能，改良土壤的功能，然后作为先锋去拓殖。 Let's not look too far just yet. The real challenge is right here on Earth. The desert, the home of the space moss, is suffering. 我12年第一次来这个沙漠来的，就是这种荒漠戈壁滩的这种形式。就这10几年，你是还是会看到它的一些变化的，是吧？对，比较明显的变化就是那边农田一直往这边开，到沙漠边缘上来。就这个过渡带，其实在10几年之间一直在缩小。重点就是农田。 More signs of human presence are appearing in the desert, seeking to turn what they see as wastelands into assets. 大家觉得也没有多少物种，对吧？但是你没有意识到的，并不代表它不重要。沙漠，它在干旱区绝对是非常重要的荒漠生态系统，也是我们需要去保护和探索的。 Without a desert on Earth, there would be no moss for space. 真正的是我们没有俯下身去看它，它一直在那儿，它只是现在才被我们发现而已。所以就是，如果它哪天丢了，我们可能都不知道。你永远不知道这些在逆境中生存的东西的韧性、智慧。